Hi everyone, welcome back to Choo School of Learning. Today we are going to discuss about yet another important psychological experiment. But before that, if you haven't subscribed our channel, make sure you subscribe. Does aging leads to better emotional well-being? Come, let's find out. It was the Stanford psychologist called Laura Carstensen first studied an experimentation of how positive and negative imagery affects your brain activity in older and younger adults using fMRI. So fMRI is basically functional magnetic resonance imagery which studies your brain activity, and imagery is about imagination of something which you can't see in your naked eye. So what the study has found out here is older adults has the better ability to look out for positive stuff and eliminate negative stuff. So this phenomena is called as positive effect, whereas younger adults has the ability to look out for both positive and negative stuff, which is keeping them less emotional well-being compared to older adults. When it comes to neuroscience and brain activities, this study has proven that amygdala starts to fire when you experience some kind of emotion. So amygdala is basically a region in your brain which controls your emotions. So in older adults, amygdala starts to fire during positive emotion, whereas in younger adults, amygdala starts firing for both positive and negative stuff. So this shows that older adults has the better ability to manage emotions. Older adults has the better ability for emotional well-being. So if you are an younger adult looking out to develop your emotional well-being, here are the few ways by which you can enhance your emotional well-being. So actually 3 activities that we do every day without knowing that it supports our emotional well-being. The first thing is about quality amount of sleep. Sleep can directly influence in your emotional well-being. And the second thing is about exercise. Regular exercise can increase your emotional well-being. And the third thing is intake of quality nutrients. So taking good amount of nutrition, healthy food intake can also influence in emotional well-being. From these 3 activities, if you see mentally or psychological aspect, here are the 3 ways by which you can enhance your emotional well-being. The first thing is about doing things that are meaningful. So when you do things that are with purpose or with a greater meaning, it can increase your emotional well-being. And the second thing is gratitude. Being thankful to something or somebody can increase your emotional well-being. And the third thing is self-compassion. Understanding yourself better, understanding your emotions better, understanding your validating your feelings can increase emotional well-being. So to summarize this, Laura Carstensen அப்படின்ற ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் யங்கர் அடல்ட்ஸ் 2 பேர்கிட்டையும் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது பிரெயின் ஆக்டிவிட்டீஸை மெஷர் பண்ணுறாங்க எஃப்எம்ஆர்ஐ வச்சு. ஸோ யார்கிட்ட வந்து பெட்டர் எமோஷனல் வெல்பீங் இருக்குதுன்னு பார்க்கச்சே வந்து ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் கிட்ட இருக்குது அப்படின்றது தெரிய வருது. ஸோ எப்படி தெரிய வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்டஃப்பை வந்து நிறைய பார்க்குறாங்க, நெகட்டிவ் ஸ்டஃப்பை எலிமினேட் பண்ணுறாங்க. இதுதான் வந்து சைக்கலாஜிக்கலில் பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் கிட்ட அதிகமாக இருக்குது, யங்கர் அடல்ட்ஸ் கிட்ட கம்மியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நியூரோ சயின்ஸ் படி பார்க்கச்சு, பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி படி பார்க்கச்சு, அமிக்டலா அப்படின்ற ஒரு ரீஜன் இருக்குது. அந்த ரீஜனில் வந்து உங்கள் எமோஷன்ஸை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த எமோஷனை மேனேஜ் பண்ணுற இந்த அமிக்டலா கிட்ட பார்க்கச்சு ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்டஃப்க்கு மட்டும் அமிக்டலா ஃபயரிங் நடக்குது. வேறஸ் யங்கர் அடல்ட்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஸ்டஃப்க்குமே நடக்குது, நெகட்டிவ் ஸ்டஃப்க்குமே தெரியுது. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் கிட்ட பெட்டர் எமோஷனல் வெல்பீயிங் வந்து இருக்குது, பெட்டர் எமோஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்குன்றது வந்து தெரிய வருது. ஸோ ஆஸ் வி ப்ரோக்ரஸ், ஆஸ் வி ஏஜ், வி ஆர் கோனா ஹாவ் அ பெட்டர் எமோஷனல் வெல்பீயிங். இப்போ யங்கர் அடல்ட் இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, இங்கே வந்து சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன், அதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிச்சு உங்களோட எமோஷனல் வெல்பீயிங் வந்து பெட்டராக இன்க்ரீஸ் ஆகும். சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அந்த விஷயம் வந்து எமோஷனல் வெல்பீயிங்க்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னே தெரியாமல் சிலதை பண்ணுறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஸ்லீப். ஸோ குவாலிட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்லீப் வச்சுக்கிறது மூலிமா உங்களோட எமோஷனல் வெல்பீயிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும். செகண்ட் வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து டேரெக்டாக வந்து உங்களோட எமோஷனல் வெல்பீயிங்கை கண்டிப்பாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும். தேர்ட் வந்து டேக்கிங் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ குவாலிட்டி நியூட்ரியன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் போது வந்து உங்கள் பாடி வந்து எமோஷனல் வெல்பீயிங்க்கு நல்லாவே ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்றது வந்து ஸ்டடிஸ் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு. இதெல்லாம் தாண்டி சைக்கலாஜிக்கலாக பார்க்கச்சு அந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் தட் யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூயிங் திங்ஸ் தட் ஆர் மீனிங்ஃபுல். ஸோ மீனிங்ஃபுல்லாக நீங்கள் நிறைய விஷயம் பர்பஸ் ஓரியன்டாக நிறைய விஷயம் நீங்கள் பண்ணச்சு உங்களோட எமோஷனல் வெல்பீயிங் கண்ட்ரோல்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது கிராட்டிடியூட், பீங் தேங்க்ஃபுல் டு சம்திங். நீங்கள் வந்து நன்றி உணர்வை கொண்டு வரும்போது உங்களோட எமோஷனல் வெல்பீயிங் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகலாம்னு சொல்கிறாங்க. மூணாவது வந்து செல்ஃப் கம்பேஷன். நீங்கள் உங்களுக்கு எந்தளவு உங்களோட ஃபீலிங்ஸை வேலிடேட் பண்ணுறீங்க, எந்தளவு உங்களை வேலிடேட் பண்ணி எந்தளவு உங்களுக்கு கேர் பண்ணுறீங்கன்றதும் வந்து உங்களோட எமோஷனல் வெல்பீயிங்க்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ
Does aging leads to greater well-being? Yes, it is. So this is Ashwin from Chochu School of Learning. Thank you for listening.